brilliant and beautiful smiling faces here today. But you're not just smiling at these amazing founders and as well as specifically to your children as well, the gadgets that have been presented before you. It's a revolution, more like an innovation in the field of academics for Sri Lanka. And we want to thank you all for being part of this today. And please, ladies and gentlemen, let's give yourselves a big round of applause for joining us for this momentous and historic occasion. Now, with that being said, I believe we want to thank everybody once again. As you do know, this venture is a joint partnership with those of the wonderful people of eLearning.lk as well as 360 Labs. And by the end of today, you'll be thanking them for inviting you for this great occasion, and you'll be dying to see what we have in store for you, and especially to all the parents who have joined us here today, what your children, the innovative nature of what we're going to showcase here today, the brilliancy of the gadgets we're going to show you. Your children are going to have a ton of fun by the end of the evening today. So without any further ado, let's get on with, of course, tradition. Tradition dictates how Sri Lanka operates, and it's an intricate part of our culture. So with that being said, let's start off with the traditional oil lighting of the oil. It's not all traditional. Today we are going to do it a bit differently. Miniature traditional as well. There is a little bit of a twist. We'll get to it later. Now, with that being said, I'd like to call upon Sanjay. Please start the first wick for this great occasion. And next, I'd like to call upon the founder of 360 Labs, Chamat Kandambe, to please start off with the. Don't worry, ladies and gentlemen, we assure you that the fire alarm will not go off today. There seems to be a little bit more extra smoke than needed. I would now like to call upon the Samita Atuldorarachi. Please come light the audience. Thank you, ma'am, for joining us here today. Partners of Mr. Sanjay, who helped start eLearning.lk, I'd like to call upon Mr. Ian and Amit Sharayka to please. Next up, I would like to call upon Mr. Nadin Elvidagala. Mr. Nadin? Yes. Representing the student community. Representing all the young people who will be joining us. And finally, Unit Vijayanaka. And as again, we stated that this is a little bit more than tradition dictates. So please welcome Andron, the robotic arm that has been designed by 360 Labs to light the final oil wick of the oil lamp. A bit different from your typical oil lamp ceremonies, but then again, that's what we are doing here today, ladies and gentlemen. Breaking norms and making new innovations. Yay! And there we go, ladies and gentlemen. Thank you so much. Well, they start working. Well, Mr. Yanet was dancing the entire day, figuring out if it was overworking or if it's over-engineered, but it is a little marvel of technology, and it's a little bit of a foretaste of what your children, too, will be engaged with, and how they, too, can create something as amazing as this. Well, thank you so much, ladies and gentlemen. Please take a seat. Now, while we go ahead, I would like to not keep you all waiting here. I'd just like to brief you on who has brought this great venture to you all. Now, 360 Labs and eLearning.lk. Now, if you head off to eLearning.lk, you find out that there's a lot within their own website as well. And to most of you who've been coming in back in 2015, 16, those of you studies, you might have heard of eLearning.lk and how they were revolutionizing the perhaps how students were being tutored, to how students are being approached with new subjects and how they're going through courses. That is the revolution that eLearning.lk brought upon Sri Lanka. They started something which many others
try copying and pasting over and over again, but to believe me when I tell you, they were the foundation. They started off by providing online services to all students all over the island. Those of you who had an internet connection could easily go into one of your courses. You missed out a Sinhalese class? Don't worry. Missed out an English tutoring course? Don't worry. eLearning.lk has got you covered. They have been fantastical in bringing this revolution to Sri Lanka at the beginning. And when you check up on their website, there's this brilliant wording there that I really like to share with you. Their mission is to provide access to the wealth of knowledge embedded in all extraordinary minds within each other. Learning is best done, ladies and gentlemen, when you share with one another. It's not to hoard it to yourself and keep it in your own mind. It's to tell perhaps the young child next to you, perhaps the young adult next to you. Even Mr. Sanjay himself learns day by day new innovations and new technologies. And because Mr. Sanjay is such a keen educator, such a keen proprietor of education, is why he looked out to us, 360 Labs. We were a young company. We were out there, we were doing everything we could. If you had something to do with innovation, we were thinking about it. We went ahead, we tried to grab it out. We worked with big industries, we worked with innovative technology, we worked with engineers, we worked with scientists, we worked everywhere, trying to figure out how we can take all these complexities, like everything big, and package it so that a small child like some of them here today can understand the ease of education. You see, ladies and gentlemen, everything you see here today, all this technology, including the lights of the TV and everything, it's very complicated for the ordinary person. But don't you feel like the young engineers of the 70s who had to break off their TVs, their old radios and put them back together? Don't you feel like nowadays kids have more advanced technologies and know it? It's not easy to remove an LED panel. It's not easy to break a robo arm and figure out how it works. No. But that's where 360 Labs comes in. And with the help of eLearning.lk, the 360 Labs is able to provide your children the guidance they need to build, to break off that TV, to build on everything that they need from the ground up. And 360 Labs has perfected that method of giving even the child as small, child age at least age 5, to understand the complexities of code. We simplified so much that they form an interest from a young age itself. Instead of letting your children just boost into games, perhaps we tell them how things are coded. So perhaps maybe your children are interested in maybe video games, but maybe with the help of 360 Labs, he learns how a game gets coded, what goes behind the complex nature of a chemist's work. Chemistry and physics are two sciences that often get overlooked, especially if you're doing your those of us who do the advanced level subjects or O levels, they don't tend to think, oh, I want to be a chemist, I want to be a physicist. But there's so much more that goes into being in those subjects than just reading books. It's the interest in science. And that's what 360 Labs offers more. We offer you an interest, your children a born interest to follow the sciences, to be curious. They say there are 5 steps in becoming a scientist. That is observation, forming a problem, an hypothesis, a theory, and a conclusion. We help them observe the world beyond what they see. This is not just a printer, there's something behind it. This is not just a laptop, there is a processor behind it. We help your children see the brain inside and try to pick it apart in a controlled environment. That's where STEM Factory comes to be. So with that, ladies and gentlemen, without any further ado, I think I've stated my welcome here. Sanjay is very keen to come here and speak to you more about it. So without any further ado, Mr. Sanjay, please take the stage and address these wonderful people here again. Big round of applause for Mr. Sanjay. Thank you, Robert. Thank you for that rather amazing speech. I'll talk in Sinhala because this has to go viral, has to appeal to the mass audience. ඒක නිසා බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම අද මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙන්න. ඒ වගේම යම් ටීම් එකක් හඳුනා ගන්න ලැබීම ගැන.
මේ වැඩේදී ඇත්තටම මම බලාපොරොත්තු වුණේ මම ගැන කතා කරනකොටත් වඩා මේ යම් ටීම් එක ගැන කතා කරනවා. විතර අනුක ඒක ඔට්ටලි කරා. ඒත් මම ආයි සරලව කිව්වා මේ අතර මේ තමයි කොට යුනිට් එකක් ආව මට පොඩ්ඩක් අපේ මේ කම්පැනි කොටකට ගත්ත කාලෙට එනර්ජි එක මතක්. ඒක අනිත් මේ ඔය සාමාන්‍ය ටීම් එක යස් තමයි වගේ තමයි අපි රිලීස් කරන්නේ දර්ශනී. ඉස්කෝලේ යන කාලේ රොයල් ගියන කාලේ ඔය ඇවිල්ලා මේ 3D printer එකක් එයා assemble කරනවා. ඒක එයා දර්ශනීකට දානවා. ඒකට ඒක දැකලා මම ඉම්ප්‍රෙස් වුණා. මොකද මෙයාගේ ඒ තිබ්බ ප්‍රසන්ටේෂන් ඇබිලිටි එකත් ඒක ප්‍රැක්ටිකලි යූස් කරන විදිහ විස්තර කරපු ආකාරය. එතකොට මම මේ අවස්ථාවේ අපේ channel එකේ පොඩි අවස්ථාවක් දුන්නා. ඒත් එක්ක මම ඉන්ටර්විව් එකක් කරනවා. ෆස්ට් ටිකක් එයාගේ progress එක මොනිටර් කරගෙන හිටියා. මීටින් අවස්ථාවලදී ඒගොල්ලෝ කරපු දේවල් මට දකින්න ලැබුණා. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ මම දක්වපු ප්‍රධාන දෙයක් තමයි ඒවත් එක වැඩ කරන්න ලේසි. සාමාන්‍යයෙන් බිස්නස් එකකට පාර්ට්නර් කෙනෙක් ගන්නේ ගොඩාක් අවුල් වෙන තරක් තමයි. ඒ කියන්නේ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එක ඩෙවලොප් කරගන්න. ඒ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එක සහ ඇඩැප්ටබිලිටි එක හොඳටම මේගොල්ලන්ගේ තියෙනවා. ඒක තමයි ප්‍රධාන හේතුව මම මේගොල්ලන්ට ආරාධනා කරන්න අපිත් එකතුව මේක කරන්න. මොකද මේක මගේ කාලෙත් තිබ්බ සිහිනය. මොකද ලංකාවේ විද්‍යාව තාක්ෂණ දියුණුව වෙනුවට විද්‍යාව වැඩිපුර ජනමාධ්‍යවලින් හැමතැනකම මේ සොසයිටි එක දීලා සහ ඒක ප්‍රොමෝට් වෙවි. නමුත් අපේ පරම්පරාව අලුත් පරම්පරාවට නෑ මේක මෙහෙම නෙමෙයි මේක විද්‍යාත්මකව මේ හැම දෙයක් දිහා බලන්න පුළුවන්. බොහෝ දේවල්. සමහරට විද්‍යාවේ සමහර දේවල් ඉස්සර ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. මගේ ස්ටේජ් එකේ ඉස්සරහට ඒක ඊට පස්සේ. නමුත් ගොඩාක් දේවල් අපිට ඉස්සර කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේවා තේරුම් ගත්තොත් අපිට ආර්ථික මේ පැත්තෙන් වගේම ආධ්‍යාත්මික පැත්තෙන් ඉස්සර ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒකේ පළවෙනි ස්ටෙප් එකක් විදිහට තමයි මේක ආරම්භ කරන්නේ. පොඩි බලමයක් ඉඳලා වැඩි හිටියා දක්වා මේක 18ක් සීමාවකට උඩ 18ක් සීමාව වෙන්න. මොකද මම ගොඩාක් ආස කරන ඒරියාස් ඉස්සරහට එනවා. අපි වෝටර් රොකට් එකක් ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට වෙදර් බැලුන් එකක් ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා. මොඩල් රේල් සිස්ටම් එකක් ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට වෝටර් රොකට් එකක් නෙමෙයි අපි කතා කරා මේ ඇක්චුවල් රොකට් එකක් ලොන්ච් කරන්න මොකක් කරන්න තියෙනවද කියලා බලන්න. අපිට මේ ෆියුල් හොද කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ලොකු ඒරියා වලට යන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඒවත් එක තමයි මේක පටන් ගත්තේ. ඉතින් ඔයාලා ලන්ඩන් කියනට මේක කියලා මේ රෙවොලුෂන් එක ලංකාවේ අනිත් පැති වලත් මේ කොළඹට පටන් ගත්තා. මේක ඇත්තටම කොළඹට වඩා ඇත්තම ඇතුළතටම අවශ්‍යයි. ඒකේ සම්බන්ධව පත්‍රි කියන ඔයාලේ ඒක යන පාතල ගෙනියන්න බලාපොරොත්තු වෙයි. ඉතින් ලංකාවේ at least අපි සෙන්ටර්ස් 20ක් දාන්න. එතන ඉහාට වෙනත් රටවලට මේ මොඩල් එක ගන්න. මේක ෆ්‍රැන්චයිස් වලට ටිකල් ටෙස්ට් කිරීමක් මේ ඔක්කොම මේ ටෙස්ට් බෙඩ් එකක් මේ කොමර්ස් ලෙවල් එක ප්‍රසිද්ධ. එනම් ඔබ තවත් අවස්ථාව දෙමින් තවත් ඊළඟින් අද ඔයගොල්ලෝගේ සමුගන්න බොහොම ස්තුතියි සම්බන්ධ වුණාට ඒ වගේම අපි දෙවි අයිතම thank you Sanjay. I think welcome to STEM Factory. සිංහලෙන් කතා කරන්නේ. ඕකේ. ඉතින් දැන් මම මුලින්ම ඇත්තට කතා කරන්නේ ඉතින් 360 labs කියන්නේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ අපි 360 labs වලින් පටන් ගත්ත විදිය මම ඉස්සෙල්ලාම මේක එන්න reason 360 labs කියන concept එක ගානේ 3D printing වලින්. එතනින් පස්සේ මම යුනිවර්සිටි එකට ගියාට පස්සේ මම දැකපු ලොකු issue එකක් තමයි knowledge gap එකක් තිබුණා මේ යුනිවර්සිටි first years ලගේ practical knowledge. ඒ කියන්නේ අපි ලැබ් එකකට ගියොත් සාමාන්‍ය කය ලැබ් එක කරගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ ගොඩක් ස්ටුඩන්ට්ස් ලට. මම සාමාන්‍ය විනාඩි 15 න් ඉස්සෙන් අපි ලැබ් එකකට එළියට එන වෙලාවල් තිබ්බ ඕන තරම්. ඉතින් ඒ knowledge gap එක fusion කරන්න පුළුවන් මේ පුංචි කවණිස් කියන එක දැනගෙන සාමාන්‍යයෙන් ඔය analysis වල ගොඩක් කියනවා දැකලා තියෙන දෙයක් තමයි වයස අවුරුදු 5 ඉඳලා 10 වගේම ටිකක් age groups වලට සෑහෙන ලොකු එයාලට ගොඩක් absorb කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ concept එක use කරලා COVID කාලේ අපි පටන් අරගත්තා platform එකක්. ඒ තමයි 360 Labs Academy කියන්නේ. ඉතින් එතනින් තමයි අපි මෙතන වෙනකන් අද ඇතුළේ තියෙන STEM Factory එක හැදෙන්න reason එක. එන්නේ STEM Factory එක ඇතුළේ මොනවද ඉතින් මේ දේවල් මට ඉන්න ගොඩක් හොඳට කතා කරලා මොනවද ඇතුළේ මේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් ලොකු දේවල් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා STEM Factory එක ඇතුළේ. මේක ගොඩක් ලොකු revolution එකක් සංජයක වගේ ගොඩක් ලංකාවේ ගොඩක් තැන් වලට යන්න බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඒවා තියෙනවා විශේෂයෙන් මතක් කරන්න හොඳ ආයතන කීපයක් තියෙනවා විශේෂයෙන් National Innovation Agency එක අපිට ගොඩක් support එකක් කියලා තියෙනවා මේ වෙනකොට. ඒ කියන්නේ අපි ගොඩක් stagnate වෙලා ඉන්න අවස්ථාවල අපිට projects ඇවිල්ලා තියෙනවා contacts ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ලොකු hype එකක් අපිට boost එකක් හම්බෙලා තියෙනවා National Innovation Agency එකෙන් විශේෂයෙන්. ඒ වගේම තවත් ආයතන ගොඩක් විශේෂයෙන් අපි වැඩ කරන්නේ Industrial 4.0 කියන concept එක base කරගෙන ඉතින් automation industrial automation කියන එකත් එක්ක. ඉතින් ඒ වගේ projects ගොඩක් අපි කරලා තියෙනවා විශේෂයෙන් ගේගම් සෝන් එකේ ෆැක්ටරිස් වල කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මාකන්දර ෆැක්ටරිස් කීප එකක් අපිට. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් 4.0 automation applications අපි ගොඩක් තියෙන සොෆ්ට්වෙර්. ඉතින් මම STEM factory ගැන ඩීටේල් විස්තර කතා කරන්න ඉරට ඉන්වයිට් කරනවා. Thank you.
Very good morning, ladies and gentlemen. So I'll start with a short story. So a few months ago, I was involved with a project in university called Small Coursework, where we had to develop an IoT product solution for the industry. So personally, I tend to go overboard with a lot of projects I do in university, and I try to be perfect with the projects. So when I was designing this, and when I was creating some functionalities beyond the requirement of the module, what one of my few colleagues told me was, "Majan, ලකුණු ටික ඉන්න පාස් කරගත්තා නම් වැඩි ඇති." So ladies and gentlemen, this is the state of the education system in Sri Lanka. Even if you go to a school, a student might just be doing a project for the sake of passing an exam, getting a few marks. This is the state of the education system of Sri Lanka. And this is the structure that we intend of breaking at STEM Factory along with 360 Labs and eLearning.lk. We want students to think beyond that box that the syllabus has created in Sri Lanka. Think beyond that box and create, design new things, not just for a few marks or passing an exam, but for the love of science and engineering, and for the passion and the thirst for knowledge and learning new things. So the process we follow at STEM Factory is something called the engineering design process, which will be followed in all our courses from grade 1 all the way to an 18-year-old kid. So the process is called the engineering design process. So we start with a problem. We have to identify the problem, and then we brainstorm solutions. The kids will basically get to think, okay, how can we solve this solution? And then we select a design. After we select the design, we develop it. Then we go to test to test. We optimize, design, test, optimize. And this goes in a long circle. And in the end, we might have a perfect product, we might not have a perfect. But that's part of the development. The mistakes are where students develop, where kids develop. And it's those mistakes which we need to help kids make mistakes. The education system of Sri Lanka doesn't let kids make mistakes. They want them to be perfect. But even in NASA or SpaceX, they're not perfect. You see many rockets exploding. But that's where they learn, and that's where the perfection happens. So this is the process that we want to follow at STEM Factory. So we hope that you will be part of our journey where we create the young minds, the young innovators, which are the next generation of our nation. So thank you so much. Well, there you have it, folks, and that was Mr. Sanchez, Mr. Chamath, and Mr. Unit, all telling you the importance of this great venture. And once again, let's give a big round of applause for all of them. They've given a lot of thoughts for them, but one thing I think you should have noticed is in all three of the speeches, they mentioned passion. Now, I'd like to take a little bit of your time here to tell you one thing, picking off on what Unit said before that. You see, where our education system fails is the need to be perfect. Have you ever heard, I'm just saying to all of you parents here today, have you ever heard of one, even you yourself, tell your son or daughter, would you like to be a biologist? No, right? Have you ever told one of your sons or daughters, do you like to take psychology? No, right? But have you ever told one of your children, would you like to become an electronic technician? That's a very, very specific job. Their job is to basically make those tiny components that you all use just for the sake of it and burn and throw away. Their job is to precisely make those instruments. The thing is, by narrowing your scope to just doctor, engineer, and accountant, you limit your children's potential to think elsewhere. Who makes sure that you get medicine? A pharmacist. Who makes sure that those medicines are made? A chemist. Who makes sure that all the animals you go to the zoo are getting marked out? The biologist, the specialist. Who makes sure that they listen to you when you have problems, when you are suffering from depression, when you are having too much stress? The psychologist helps. Now what I'm saying is, by limiting the
the dreams that your children possibly could have, you limit that their creative field have. I've known many occasions where students think they are failures because they haven't received that one aid to get into a government university to study engineering. But it was when I started in my first year of engineering that I had a specific teacher for mathematics that I knew she's a mathematician. She didn't do engineering, she was a mathematician. Her job is to ensure that engineering students or computer scientists have better understanding of programs, that their programs are structured, they're broken down, that where are they making mistakes. They are so important that if they make a mistake, all the industry goes wrong. So think of it. STEM Factory is here to make sure that your children from a young age itself widen their scope. They see bigger horizons. They know that society needs more than one thing. It's not just the engineer and doctor that runs our world. It's everybody communicating together to ensure something brilliant works out. And that's where STEM Factory hopes to ensure that that filtering process is removed and everybody, all your children, follow their dreams more than anything. So without any further ado, I think to talk more on different fields and people in general, I think none other than this lady I'm going to talk next, renowned psychologist as well. Please welcome Miss Samita Atuldoran. Ladies and gentlemen. Thank you. I'm really inspired by the young brains and the talent skills like that. Thank you. ඉතින් මගේ දන්නේ මම ඇත්තට සංජය දැන් අර අමසකටනවා මේකලන්න පටන් ගත්තේම ළමයින්ගේ এডুকেෂන් ගැන කතා කරනවා. තමයි මම හිතන්නේ. අපි දන්නවා මසනේ අපි හරියට දන්නවා ළමයි කොයිතරම් ලව්ලකද ඉන්නේ කියලා අද මේ වෙනකොට এডুকেෂන් එකයි අපි ලව්ලු ගැන දන්න ටික හින්දා අපි අඬනවා. ඇත්තටම අපි දන්නේ ඒකේ කොච්චර බහනක කියලා දන්නේ නැත්නම් අඬන්නකෝ බාහිරට ළමයින් අපේ ඉස්කෝලේ යවන්නේ ක්ලාස් වලට එකයි යන්නේ. ඒ එහෙම කියන්නේ කරම අපිට අකුරු ඉගෙනන්න මම හිතන්නේ අවුරුදු ගාණක් අපේ කාලේ වැඩ කරන දරුවෝ. මම දන්නේ අකුරු කියන්නේ මොනවද කියලා. අකුරු කියන්නේ සංකේත ටික. අපිට දැනුමක් තියෙනවනේ අකුරු වලින් කියන්නේ. දැනුමක් නැති ළමයි අකුරු ලියන්න ගන්නවා අද ලස්සන. අකුරු ලස්සන කරන්න පැයක අවුරුදු ගාණක් වැය කරන ළමයින්ගේ විශේෂයෙන්ම දන්නවද සෑහෙන අවුරුදු 1 2 3 පන්ති වල නිකන් මේ ළඟදී අම්මලා එනවා පොත් අරගෙන එන්නේ කියන්නේ මොනවද ඉස්කෝලේ අපිට උදව් කරන මිනිස්සු කවුද ඉන්දුකල්පතිවලේ ගුරුවරුස් ඊට අපිට කවුද උදව් කරන්නේ ගෙදර අම්මා මේව ළමයි දන්නේ නැහැ ඒ නිසා ළමයි දම් කියලා හිතන සමාජයක අපි ඉන්නේ අපි දන්නේ ළමයි පිස්සුත් ළමයි විරෝධයක් දන්නේ අපි තමයි දන්නේ කියලා නේද මට දැක්කනේ අපිට වඩා කුසල දන්නේ නැතර ඉන්නවද කියලා නේද එතකොට මොකක්ද අපිට මේ අදලා තියෙන්නේ ළමයා අපි ලර්නින් බ්‍රේන් එකක් කරගෙන ළමයි ඉපදින්නේ ඒ බ්‍රේන් එක ඉගෙන ගන්නට ඉන්න බෑ අපි උගන්වන්න ඕනේ නෑ ඒගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා it's a learning brain ඒ learning brain එකට learn කරන්න පුළුවන් environment එකක් අපි දෙන්න විතරයි ඕනේ ඒක ඉගෙන ගන්න අපිට create කරන්න ඉන්නේ environment එක දැන් මේගොල්ලෝ create කරන environment එකක් තෝරන equipments එක where they can learn ඒගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් එතකොට මොකක්ද අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ අපේ syllabus හොඳයි syllabus එක නම් මට කවදාවත් ප්‍රශ්නයක් නෑ ඒ syllabus එක deliver කරන්නේ කොහොමද ළමයි ලර්න් කරන විදිහට නෙමෙයි අපි ටීවී කරන්නේ ළමයි කටපාඩම් කරගෙන ඉඳිකදල් දෙන්න බෑ ළමයි මොකද කරන්නේ අද මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ මොරටු යුනිවර්සිටි එකේ ෆස්ට් ඉයර්ස් වලට උගන්වන්න ගියාම සංකේතය මම සිංහලෙන් පොල්ලෙන් ගන්නෙ හිතන්නේ ප්‍රශ්නෙකට උත්තර දෙන්න බෑ දැන් නේ ඉස්සරහට වඩා සෑහෙන වෙනස් වෙලා මොකද දන්නේ ඒගොල්ලෝ ලෙවල් වලින් පස්සේ දැන් මොකද දන්නේ බ්ලෑන්ක් කිස් බෝල් ග්‍රේඩ් එකක් තියෙනවද වතුර බොන්නද කියලා අහනවා টয়ලට් යනද කියලා අහනවා දැන් එහෙම අහනවා ඉතින් පැකිලා මට පළවෙනි දවසේ මම සයිකොලොජි මොඩියුල් එකක් තියලා ඒගොල්ලන්ට කරනවා ගියාම මේ ළමයිට මෙහෙම කරලා නැගිට්ටා. ඊපස්සේ මලාගෙන ඉන්නවා මම මේ පාරම කරන් දැන් මේගොල්ලෝ ඉඳ ගන්නෑ. මම හිතුවා ඒගොල්ලෝ ඉඳ ගන්න නැති කියලා. මම මේක කියන්නේ මේ ළමයිට වෙලා තියෙන දේ මේකට. මම වාඩිවෙන කන් ඉන්නවා. වාඩිවෙන කියන කන් ඉන්නවා. මම කොහොමද මොකද නැකින්න කිව්වෙත් නෑ. වාඩිවෙන කියන්නේ නෑ. කැමතිනා වාඩිවෙන්න කියන්නේ දෙකේ මම පාඩම කරා. ඊළඟ ඔය තුල ගන්න නෑ මේ ළමයි. මම බලනවා දැන් ඒගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ මම කමියුනිකේට් කරන්නේ මොකද්ද දැන් මොකද ඒගොල්ලන්ට ෆ්‍රීඩම් එක දුන්නා කියන එක ඒගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ හොඳ වචනයක් කියලා නෑ ඇත්තටම ඇයි මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ටොයිලට් යන්න අහනවා ඊට පස්සේ ක්ලාස් එකේ නේ මේක කරන්නේ නැතුව පරක් වෙලා එන්නම ඉන්නවා දැන් මම බලලා ඉන්නේ කියලා මේ මම එන්න කියලා ඊට පස්සේ ඒක ඇත්ත කතාව මොකද්ද ගුරුවරු අපේ ගුරුවරු අපේ ඉස්කෝලේ ගුරුවරු විතර නේ යුනිවර්සිටි මම lecturers ලාට ඇති lecturers ලාගේ ego එකට හාල්ට නැති ඊගෝස් ටිකක් තියෙන එක හර්ට් වෙනවා ළමයි ඒගොල්ලන්ට ගරු කරේ
ඊට පස්සේ ළමයි කතා කරනවාම ගරු කිරීම උගන්වන්න යුනිවර්සිටි එකක් ඕනේ නැහැ. අපි ගරු කරන්න පුංචි කාලේ ඉඳන් ගරු කරන අයට අපි ගෞරවයෙන් සැසරන ළමයි නිකම්ම ගෞරවයෙන් ඉගෙන ගන්නවා. ඒතර අකුරු ලියන්නයි ගරු කරන්නයි කීකරු කරන්නයි තමයි අපේ මේ අධ්‍යාපනය. එහෙම කියොත් අපිට හිතා ගන්න බැරි ඡේදවාචකයකට යන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ මම ඇත්තටම හරි මම ගෞරව කරනවා මේගොල්ලෝ මේ ටැලන්ට්ස් එක දැක්කම නිකන් අපිට කරගන්න බැරි දෙයක් කරන්න ඔයගොල්ලෝ ක්‍රියේට් කරනවාට මම හිතන්නේ මේවට තමයි කවුරු ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඕනේ මම හිතන්නේ. ඒ පැත්තට යන්න ඕනේ. ඉතින් මම ගරු කරනවා. හිතන්න පුළුවන් ළමයි හිතන්නේ මොනවද කියලා කියන්න ඕනේ නැහැ ළමයි. හිතන්න පුළුවන් ළමයි ටිකක් හදන්න. හිතන්න පුළුවන් මනසක් තියනවා කියලා හොයන්න. මේ ඇඟක් තියෙනවා අපිට උඩපයින්නද දඟලන්නද මේකෙන් මොකද ඇඟෙන් උඩ මොනවද කරන්න කියලා හොයාගෙන නැත්නම් ඔළුවෙන් කොච්චර දුර යන්න පුළුවන් ඕනේද? හන්දට අපිට ඉතින් යන්න පුළුවන් ඕනද? අපි බය කරනවා අපිවත් යන්න. ඒ බය නැති, එක්ස්ප්ලෝර් කරන බය නැති, ජීවිතේ හොයන්න බය නැති, ඇඟට බය නැති, සංස්කෘතියට බය නැති දරුවෝ ටිකක් හදන්න මම හිතන්නේ මෙතන කරුණාය වටන් ගන්න එක හොඳයි. මොකද අපේ වයසේ කටට ගොඩාක් ලෙඩ තියෙනවා. සම්පූර්ණයෙන්. තමයි. හරි බයයි අපේ ශරීරය නැති කියලා බයයි. මට වඩා මුදේ කෙනෙක් කියලා බයයි. දැන් ගොඩක් ලෙඩ වලින් බයින් ඇවිදයිද මම දැන් අපේ රජමාලේ දැක්කම තේරෙන. හරි මම දකින්නේ ඒ බය නේ ළමයි ගැටි. ඒගොල්ලෝ ඕපන් ඒගොල්ලෝ බය නැහැ. ඒගොල්ලන්ට බය නැහැ. ඒගොල්ලෝ දන්න දේ ගැන බය නැහැ. ඒගොල්ලෝ ආඩම්බරත් නැහැ. පිළිගමනි. මම හිතා සුබපතන බලන්න. Thank you. පටන් ගන්න. Samir, she also told yourself, it's sometimes a crying shame that a child who starts off asking their parents with curiosity, Amma, me partner bal, Amma, me kurula gaul, me agar what again. You should be a politician. So that kind of child, suddenly, as it becomes to the university, stops asking questions. And yes, maybe the child's mother, his or her mother, didn't know that much. Like I remember asking my uncle, hey, mommy, make a patangatta, bike patangatta. But hey, he couldn't explain. He just knows it works. Yeah, what? He said, you know, engine ginnak hari. But he didn't tell me. Okay, that was when I was 5. But when I go to the university at 12, and my professor, who's a mechanics professor, okay, he's an engineer who has done mechanical engineering, he's earned his doctorate, and he's explaining to me, but I'm afraid to ask, sir, why does that piston work? What makes it move? How does energy do that? I'm scared. Why? I feel if the next person next to me doesn't ask, I feel off. And if the person next to him doesn't ask, he won't ask. No one knows what's going on or how the engine works, but they still don't want to ask. They're afraid to raise their hand and ask because in my A-levels, I was told, what? This is how you do this equation. If you deviate, you lose marks. Professor Rosa doesn't care. Sorry about Professor Rosa, but he's a very great gentleman, but he has made his papers. But if you have been to one of his paper classes, he himself tells, why don't you think like this? He jokes with you because he knows children don't think for themselves. They think what the teacher said. They're spoon-fed to the point that in university, when the freedom is given, they don't know where the spoon is. That's how sad it is. But possibly within the next 10, 20 years, we can change this, and these new kids will get a different education experience. Not something that everybody has to suffer through the same day, every day. Something different, something innovative, something new. So with that, good luck to all of us, and we hope future is much more brighter than whatever we're suffering through right now. Okay. Yeah, I think we have found the new spokesperson for the company. With that being said, well, thank you. With that being said, I'd like to invite Mr. Ian the Multinational and over the thanking speech to all these wonderful people. Thank you. So well done, by the way. There's nothing to thank for, we told you everything. So guys, basically, as eLearning.lk, so let me start with a small story. So people doesn't follow brands, people doesn't follow companies, people follow visions. We all are here today because we follow a certain vision. And 360 Labs, just a representation of that vision, right? That is why we want to bring up
I would like to congratulate and everyone thank STEM Factory, eLearning.lk. And if you know, in world, the strongest shape is a triangle. So with Cybergate and Maya, we built eLearning.lk, which is triangular, and it's been performing really well. And with STEM Factory will be standing with 360 Lab will be standing STEM Factory and eLearning.lk. I'm pretty sure it's going to be a wonderful company. This has been a dream of ours from the start. We want to start it. We had met communication with Sanjay on this, how we can build something here, or either we can expand it to Singapore. And because I want to send my kid out, and I couldn't buy anything, right? So this is where I want to build up. Thank you very much for coming. We all follow the same mission. So I don't need to thank each everyone of you. We all distribute together. If you are not here, this is not successful. If these guys are not leaving it, it will not happen anyway. So we all have the same common mission. So we all follow the same mindset. Let's make this great. So expecting really big things from you guys. Let's keep up the good work. Thank you everyone. With that, ladies and gentlemen, you are part of history, as I said before. You are now going to be part of the first witnesses to see the launching of the STEMFactory.io website, in which everyone can be part of STEM Factory and see how innovation takes a turn for the betterment in Sri Lanka. The revolution is now, ladies and gentlemen, and you and your children are going to be part of a bigger picture for the future. Mr. Sanjay, Unit, please do the honors. With that, ladies and gentlemen, www.stemfactory.io is launched and the revolution is in you. So with that, ladies and gentlemen, we can now head over for refreshments. I believe a lot of you want to see what we got in store for you, but don't hesitate to ask any questions from Mr. Sanjay or these wonderful people from eLearning.lk or from 360 Labs to see how we can help you or your children develop their education, academic careers, or perhaps help them see their future goals. And don't hesitate to ask Ms. Namita, who has been joining us, for any of your concerns or questions that you might have. She did wonderful help today and helped us express our views and values far more than we could. Thank you again, Matt.
මුලින්ම මේ ස්තුතියි කියලා කියන්න ඕනේ අපිවත් සම්බන්ධ කරගත්තට පළවෙනියටම මට දැනෙච්ච දේ තමයි like we were here from the morning session and it was like very insightful session to be honest I'm really happy, I'm really glad that all these students themselves, I mean like these founders, they have actually come up with this idea because it's such a valuable thing for the future because what we know is that now the students අපි ළමයි ගත්තොත් හැමදාම අපි පුරුදු කරන කියන්නේ අපි ලංකාවේ ක්‍රමයට අපි සාමාන්‍ය ට්‍රැඩිෂනල් ක්‍රමේ තමයි ළමයිව එක රාමුවකට කොටු කරලා අපි ඒක ඔස්සේ යවන්න අපි try කරන්නේ. ඒ රාමුව ඇතුලේ මිසක් අපි එතනින් එහාට ළමයාව අර critical thinking කියන පැත්තට පුරුදු කරනවා බොහොම අඩුයි. හැබැයි මෙතනදී ස්ටෙප් ෆැක්ටරි එකේ සෑහෙන අලුත් දෙයක් සහ සෑහෙන හිතන්නේ සොසයිටි එකට සමාජයට ලංකාවට ඕනම දේ සිද්ධ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් එක්සයිටඩ් මේ වගේ දෙයක් ළමයින්ට මම හිතන්නේ ලංකාවේ ළමයින්ට ඉන්කල්කේට් කරන්න ඕන දේ. ලංකාවේ විතරක් නෙවෙයි මම හිතන්නේ ලෝකේ පුරාම ඕන දරුවෙක්ට ඉන්කල්කේට් කරන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ critical thinking කියන එක. මොකද එහෙම ඇරෙන්නේ අපි බඩුවක් පෙන්නලා හරි මෙන්න මේකට කියන්නේ පේනවා කියලා විතරක් අපි යාට ඒක පුරුදු කරොත් ඒක යා දිගටම හිතන්නේ මේ විදිහටමයි. සමහර විට අපි යාට ඒකෙන් සිද්ධ වෙන කාර්යය අපි යාට කියලා දුන්නොත් හරියම නැත්නම් ඒක පිටිපස්සේ තියෙන thinking එක කියලා දුන්නොත් එයා සමහර විට ඒකෙන් කරන්න පුළුවන් වෙනත් කාර්යයකට හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවත් එක මම හිතනවා මේ idea එක this is one of like brilliant ideas and I'm really happy that I came here to participate in the launching ceremony. Thank you so much. STEM subject ගැන ඉගෙන ගන්නවා කියන එක අපි ස්කෝලේදී ගොඩක් වෙලාවට කරනවා. ඉතින් ස්කෝලේදී STEM subject ඉගෙන ගන්නකොට අපිට නිකන් කතාවක් කරගෙන ඉන්නවා වගේ කිසිම තේරුමක් නැහැ. අපි මොකක් හරි කෝල් නම්බර් එකක් කිව්වොත් ඒක මතක තියාගන්නවා කියන්නේ ඉලක්කම් ටිකක් මතක තියාගන්නවා කියන එක කිසි තේරුමක් නැහැ. ඉතින් හැබැයි කිසිම මොකක් හරි දෙයකට තේරුමක් එන්නේ අපි ඒ දේ ප්‍රායෝගිකව කරා. ඒක මතක හිටින්න. ඒක චතුරාර්ය මානසික පුදුම තැනකට ගන්න පුළුවන් වුණාම තමයි අපිට දැන් මතක හිටින්නේ. ඉතින් ඇත්තටම සිලබස් එකෙන් ඉගෙන ගන්න දේවල් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. හැබැයි මේ අපි ගානක් හැදුවා. මේ ගාන කොහොමද මේ සම්බන්ධ වෙන්නේ මොකක් හරි වැඩක් කරන්න ගියාම ඇයි අපිට ඇයි මැත්ස් වැඩ කරන්නේ මොනවද සබ්ජෙක්ට් එකක් කරන්න ගියාම එහෙම නැත්නම් ඇයි අපි සයන්ස් වගේ දේවල් අපි මොකක් හරි වතුර එකක් පවලම් කරන එක එහෙම නැත්නම් ලේසර් එකක් හදනකොට ලේසර් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ ඒක ඇයි ඒක ප්‍රැක්ටිකල් යූස් කරන්නේ මේ සබ්ජෙක්ට් එකිනෙකට වෙනස් සබ්ජෙක්ට් එකට වැඩ කරන්නේ ප්‍රැක්ටිකලි මොනවා හරි දෙයක් කරනවා. ඉතින් නිකම්ම තනියෙන් සබ්ජෙක්ට් එකක් ඉගෙන ගන්නකොට කවදාවත් ඒක ඒ ක්‍රියාවකම සාසම්බන්ධතාවය තමයි ගොඩනගා ගන්න බෑ. ඒක නිකම්ම වෙනස් කතා තුන හතරක් විතරයි. ඉතින් අපි STEM සබ්ජෙක්ට් එක ප්‍රැක්ටිකලි කරනකොට ඒක එතකොට තමයි අපිට ඒ දේ සම්පූර්ණයෙන්ම හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මම පොඩි කාලේදී ඉලෙක්ට්‍රොනික සබ්ජෙක්ට් එක කරපු හින්දා මගේ අනාගතයේදී මම කරපු වෙන සබ්ජෙක්ට් වලට සෑහෙන කිසිම රිලේටඩ් නැහැ. ඒවල් වලට මට මනස මෙහෙව ගන්න පහසු වුණා. ඉතින් මම හිතනවා දැන් අපිට පොඩි කාලේ තිබිච්ච සමහර අවස්ථා දැන් වෙනකොට නැතිලා තියෙනවා ඉන්ෆර්මේෂන් ගොඩාක් තියෙන හින්දා. ඉන්ෆර්මේෂන් දැන් ඕවර්ලෝඩ් වෙනවා. අපේ ළමයින්ට තෝරාගන්න හරි අමාරුයි මේ දේවල් වල තියෙන සාසම්මත. ඉතින් මම හිතනවා ඒ වගේ වෙලාවට මේ වගේ මේ STEM ෆැක්ටරි කරන වැඩේ ගොඩක් හොඳ සහයෝගයක් ඔබේ ළමයින්ට ලැබෙයි කියලා. මොකද සමහර වෙලාවට මේ හැමදේම අපි දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම ඒවා නිසියෙන් කලපල කියලා දෙන්න අපිට හිතාගන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකටම පුහුණු වෙච්ච විශේෂයෙන්ම ඉතම් වේදන් අධික වෙන මෙවලම් වලට පාවිච්චි කරන්න ඕනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ STEM ෆැක්ටරි එකයි eLearning.lk එකතු වෙලා කරන මේ වැඩේ ඔයගලන්ට ගොඩක් වදමගේ සම්පූර්ණ ජීවිතේම වෙනස් කරන තැනක් වෙන්නේ. First of all, I want to thank you all for inviting us for this event, and it is a very great opportunity for young kids, especially I think, and it's more important today than ever. Like earlier, we used to have the traditional education where we were like focusing on some things which were never needed in our lives
afterwards. But I think like STEM education is very important today because science and technology, it is very important for future generations, especially young kids should be given this knowledge. As far as I think like it is important to start this from very young age. I think it is a great opportunity for like future generation, and again I wish you all the very best, Sanjay and the team, with this young generation. It is a good opportunity for everyone, enjoy it with them for their future events, and again the courses will be so important for the young kids to achieve higher in their future career. හරි මම කියන්නම් මුලින්ම මේ කෝස් එක මෙහෙම නැත්නම් මේ වැඩසටහන කොච්චර වැදගත්ද කියලා පොඩි ළමයින්ට මම දරන මතයක් තමයි පුද්ගලිකවම ලෝකය කියලා කියන්නේ මැත්ස්. එතකොට මැත්ස් හා බැඳුණු විෂයක් තමයි මේ STEM education. දරුවන්ට පොඩි කාලේ ඉඳලම බුද්ධිය නිර්මාණාත්මක හැකියාව ඩෙවලොප් කරන්න පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ ලෝකයේ අධ්‍යාපනය දියුණු හැම රටකම වගේ ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රායෝගික තලයේ නිර්මාණය වුණ ප්‍රායෝගික තලයේ ඩෙවලොප් වුණ යම් යම් වැඩසටහන් එක තමයි අධ්‍යාපනය ඉස්සරහට යන්නේ. ඉතින් ගොඩාක් කලාවට අපේ රටේ අතීතයෙන් ඉඳලා ගත්තොත් අපි ඇත්තටම ටිකක් අධ්‍යාපනයේ පැත්තෙන් අපේ රටේ අධ්‍යාපනය නරක නැහැ. හැබැයි අපේ රටේ අධ්‍යාපනය ටිකක් පිටිපස්සේ ඉන්න කට්ටිය. ඉතින් මේ නවතම තාක්ෂණය හරහා දරුවන්ට දෙන්න හදන ඉදිරි ලෝකයේ බලන්න, ඉදිරි ලෝකයේ පෙන්වන්න, ඉදිරි ලෝකයේ විවෘත කරන්න. ඒ කියන්නේ මම නිකන් සාමාන්‍යයෙන් කියනවා අපේ පන්තිවල ළමයින්ට කියනවා අපි ලෝකේ දොර අරින යතුරු දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඉංග්‍රීසි. අනික තමයි තාක්ෂණ. නැත්නම් IT. ඒ ඔය දෙක ගොඩාක් වෙලාවට හරිම වැදගත් අපේ ලෝකේ ඉස්සරහට දකින්න. ඉතින් දරුවෝ මේ අවුරුදු 5න් පස්සේ ඩෙවලොප් කරගන්න මේ කුසලතාවය අනිවාර්යෙන්ම තවත් අවුරුදු 6-7ක් යනකොට ඒගොල්ලන්ගේ විෂයන් වලට සහ අනිකුත් අනාගතයට ඉතාම පැහැදිලිවම රුකුලක් වෙනවා. ඒක නිසා බොහොම පැහැදිලිව කියනවා මම මගේ දරුවෝ අනිවාර්යයෙන් මේ පන්තියට සහභාගී කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ එන්න විශේෂයෙන්ම නව තාක්ෂණයත් එක්ක එකතු වෙන්න. මේ STEM education කියන එක කොච්චර වැදගත්ද කියලා බලන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ දරුවගේ අනාගතය මේගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙලා ඉදිරියට අරගෙන යන්න එකතු වෙන්න. දරුවෝව ගෙනල්ලා මහාට බාර දෙන්න. ඒගොල්ලෝ සෑහෙන ලොකු දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට කරලා දෙයි. මම ඉතාම සතුටුයි මේ වගේ අවස්ථාවක STEM practical IO මේ කියන ආයතනය ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධව. මොකද මේ ඉතාමත් කාලීන වැඩසටහනක් ව්‍යාපෘතියක් ලංකාව වගේ රටකට STEM අධ්‍යාපනය ලබා දීම. STEM කියන අපි විතර අපේ මෙසේ බාහිරතරට බොහෝ දෙනෙක් මහමන්ගේ STEM කියන්නේ මොකක්ද? නැත්නම් STEM කියන්නේ මොකක්ද කියන ගැන වැඩි අවබෝධයක් නැතුව තමයි කටයුතු කරන්නේ. අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ ඇත්තම සාමත් ට්‍රැඩිෂනල් සාම්ප්‍රදායික අධ්‍යාපන ක්‍රමේ ඔබට ගිහිල්ලා අනාගත ශ්‍රම බලකායට අවශ්‍ය වෙන resources නැත්නම් කියන employees ලා සේවා දායකයෝ සපයන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට යම් ගැටලුවකට විසඳුමක් ගේන්න පුළුවන්, අලුත් විදිහට හිතන්න පුළුවන් සමාජයක් ගොඩනගන්න තාමත් ලොකු කාර්යභාරයක් තියෙනවා. STEMfactory.io මේ වැඩසටහන මේ ආයතනය ඔස්සේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉතාමත් අපිට වැදගත් ඒ වගේම අපිට සේවයක් කරන්න පුළුවන් ඒවත් මුදල් සේවයක් කරන්න පුළුවන් බොහෝ දෙනෙක් මේ වැඩසටහනත් එක්ක අපිට ඉපදවන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Thank you අද මේ කරන එකට ඉන්නකොට අපි STEM factory කියලා e-learning එකයි lab එක එකතු වෙලා මේක initiative එකට සම්බන්ධ වෙනවා. ඇත්තටම STEM කියන එක ගන්නනට experience කරලා ඉගෙන ගන්න තියෙන දෙයක්. ඒකවල මේ වගේ experiential lab එකක් එක්ක යලා තියෙනවා design කියන සේවගේ දේවල් එක්ක මේ 360 labs we මේක දෙලා කරන STEM factory එක slow අපේ ගිහින් එයා actually age groups වලට මේ programs දෙයක් හදලා තියෙනවා. ඒක කැමති කෙනෙක් join වෙලා කරන්න පුළුවන් විදිහට. ඒතකොට මේ දෙගොල්ලන්ගේ පැත්තේ තියෙන expertise එක්ක මම හිතනවා ඇත්තටම STEM education පැත්තට ලම්බාවේ ලොකු වායකත්වයක් STEM factory එකෙන් ලැබෙයි කියලා. මම විශ් කරනවා සංජය සම්පූර්ණ ටීම් එකට මේක උරුම කරගන්න. Innovation, critical thinking, logical thinking, problem solving, attention to details. And these are all common terms like, we are always talking about. But how to practically do something with all these things? How to practice it
is the most important part. If you want to think innovatively, if you want to think critically, and if you want to solve a problem, you should know how to practically do something. මං හිතනවා අද මම ඉන්නේ මේ STEM factory IO opening day එකේ. අතර මේක collaboration එකක් 360 Labs and eLearning.lk. හොඳ සුසංයෝජනයක් කියලා මට හිතෙනවා. මොකද ඒගොල්ලොම thinking out of the box. එතකොට ඒක ඇතුලේ ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගන්න සමහරක් කරලා physics, science, mathematics, engineering මේ ගොඩක් subjects. econ business studies වෙනත් පුළුවන්. අනුත් මේක ප්‍රායෝගිකව අපි apply කරලා අත්විඳින්නේ කොහොමද? අපි engineering කරනවා තමයි. මේකේ ප්‍රායෝගිකව අපි apply කරන්න කොහොමද? කරන්නේ කොහොමද mistakes දැනගන්නේ? mistake එක හදාගන්න නම් කරන්න ඕනේ. mistakes හදාගන්න එකෙන් තමයි අපිට continuously improve වෙන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඒකට අවස්ථාව තමයි STEM factory එකෙන් ඔයගොල්ලන් කරන්නේ. ඒකදී ඔයගොල්ලන් දේවල් ප්‍රායෝගිකව කරන්න. දේවල් නිර්මාණය කරන්න, ඒ නිර්මාණය කරද්දී වෙන mistakes ටික හරියට හදාගන්න. මොකද අපි දන්නවා කුඩා කාලේ ඉඳන් මේ practice එක ඔයගොල්ලන්ගේ ඇඟට එන්න ඕනේ. මේ practice එක ගන්න මම හිතනවා හොඳ තැනක් වෙයි. STEM factory IO කියන එක මොකද එතනදී ඔබ ඇවිල්ලා බැලුවොත් ප්‍රායෝගිකව යමක් කරනවා. ඔයගොල්ලන් බෝගෙනෙක් හදන්නවා. එහෙම නැත්නම් embedded system එකකට code එකක් ලියනවා. එතනින් එහාට ගිය සාමාන්‍ය real world එකේ තියෙන organization එකක problem එකට solution එකක් ගන්නවා. මම හිතනවා මේ හැම දෙයකටම අවශ්‍ය මූලික අඩිතාලම දාගන්න පුළුවන් තරක් කියලා මට හිතෙනවා. මොකද මම දැක්කා ඉතලන් opening ceremony එක මම දැක්කා ඒගොල්ලෝ කතා කරන විදිය very energetic team and they have the real knowledge and the understanding about what is their responsibility. මොකද innovation කියන එක අපිට knowledge එකයි skill එකයි ඒ relevant attitude එකයි නැතුව කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. innovation කියන්නේ කොහොමවත් උඩින් එන දෙයක් නෙමෙයි. ඒක practice එක තුලින් එන දෙයක්. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මෙතනට ඇවිල්ලා මේකට join වෙනවා. ඒ practice එක ගන්න පුළුවන්. ඉස්සරහා ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන dreams achieve කරන්න ඔයගොල්ලන්ගේ හිතේ තියෙන සමහර ideas implement කරන්න. මම හිතනවා මේක හොඳ තැනක්. Thank you. So e-learning සහ 360 labs කියන කට්ටිය මට අලුත් කට්ටිය නෙවෙයි කොහොමද මට robotics පුරුදු සහ මේ නවනිපැයුම් සහ අලුත්යක් කරන්න විප්ලවයක් කරන්න හැම වෙලෙම ගින්නක් තියෙන කට්ටියක් කියලා මම ඒ කාලේ ඉඳන් දැන හිටු කට්ටිය. විදිහට මේ අද මම ආව මේගොල්ලෝ STEM factory එකෙන් අලුත්ම project එක එහෙම නැත්නම් මේ school environment එක බලන්න. ඒතකොට ඒකේ කරන දේවල් හරිම ලස්සනයි. මොකද මම හිතන්නේ අපේ පොඩි කාලේදී අපිට අධ්‍යාපනයේ පැත්තේ නොතිබිච්ච දෙයක් තමයි පොතෙන් එළියේ ඇත්තටම practical hands on experience එකක් ගන්න chance එක නොතිබිච්ච එක. So මෙතනදී STEM factory එක ඇතුලේ කෙලින්ම 3D print කරන්න පුළුවන්. අපිට model එකක් laser print කරලා ඊට පස්සේ laser scan කරලා අපිට 3D print කරලා ඊට පස්සේ අපිට ඒක හදන්න පුළුවන්. ඒතර මේ ළමයින්ට තාක්ෂණයත් එක්ක යන්න පුළුවන් බොහොම සෑහෙන දුරක් තියෙන මේ STEM factory එක ඇතුලේ. ඒකින්ද මම හැමෝටම ආරාධනා කරනවා කරුණාකරලා ඒ opportunity එක හැම ළමයෙක්ට ඔයගොල්ලෝගේ ළමයින්ට සාන්ද්‍රණ ළමයින්ට දෙන්න කියලා. Thank you. පළවෙනිම සතුටුයි. මම සංජය හඳුනාගත්තේ eLearning.lk එකේ. ඉතින් මම දැනගත්තා එයා ඒ ලංකාවේ online education එකට කරන්න යන ඒ වැඩේත් එක්ක එයා දුර ගමනක් යනවා කියලා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ STEM factory එක නම් මට ඉතාමත් සතුටුයි. මොකද මේකේ අර e-learning කියලා අපි online කරන කියලා නැත්නම් practically කට්ටියව physically ගෙනල්ලා එකක් කරනවා. ඉතින් මේක වල එකපු හොඳම දෙයක් තමයි මොකද දැන් හැමෝටම ඕන මේ STEM. එහෙම නැත්නම් STEM එකේ STEAM කියලා කියන්නේ. Science, Technology, Engineering, Arts, Maths. ඔනෝ STEAM පැත්තෙන් තමයි ඉගෙන ගන්න කියලා ළමයින්ට හැප්පුසෙම මිනිස්සු දෙනවා. ටීචර්ස්ලා කියන්නේ පේරන්ට්ස්ලා කියන්නේ. නමුත් මේක හරියටම කොහොමද කරන්නේ? ප්‍රැක්ටිකලි කොහොමද කරන්නේ? තැනකට ඇවිල්ලා මේක කොහොමද කියලා තමන්ට කලබලයක් නැතුව ඉගෙන ගන්න කොහොමද කියලා එහෙම ප්‍රායෝගික තැන් ලංකාවේ හරි අඩුයි. ඉතින් ලංකාව වගේ තැනකට මේ වගේ එකක් කරනවා කියන්නේ ඉතාමත් වටිනවා. මම සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේක මට සාර්ථකවට කියලා මම මේක බලන් ඉන්න කවුරු හරි ඉන්නවා නම් තමයි දරුවන්ට එන්න කියන්න. දැන් ඇවිල්ලා දවසක බලන්න. ඔයගොල්ලන් ආවොත් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි මේක ලස්සනක්. අයිබෝන් මම අනුෂා පාටිසිල්වා. කලින් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මිස්ටර් සංජය ඇල්පිටිකරට
මට අද දිනේ මේ ආරම්භක උත්සවයට ආරාධනා කිරීම ගැන ස්ටේට් ෆැක්ටරි කියන ආයතනය ආරම්භ කරන අවුරුදු 7ක් දරුවන්ට අපි ශ්‍රී ලංකාවේ මෙම පාඨමාලාව කරගෙන යනකොට මට එතෙන්දී තාම ගුණ සතුටක් ගන්නේ robotics කියන වැඩසටහන දරුවන්ට පිළිලි ආයතනය තමා දෙන සහයෝගය දෙනවා. වෙන දේවල් කරනකොට මේ දරුවන් ඉන්ක්ලූඩ් දේවල් සත්‍යතාවකට සමායෝජනය කිරීම තුළින් දරුවන් ඉවසීම ඇති කරගන්නයි වගේම අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න වෙනවා. අලුත් දේවල් නිර්මාණය කරන දෙවෙනි ගැන මාසෙක වань. ඒ වගේම දරුවන්ට උගන්වන කෙනෙක් නේද එවැනි දේවල් දරුවන් කිරීම ඒ ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගත පාලකවරුන්ට ගලස්මකයෝජිත මොකක්ද අයිබෝන් මම චන්ද්‍රිනේ දුවත් එක්ක මෙතනට ආවා මමත් එක්ක මගේ නංගිගේ පුතයි කාවේ දෙන්නම දෙක වසරේ ඉතින් අපි ඇවිල්ලා මෙතනට යොමු වුණාට පස්සේ පොඩි ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් තිබ්බා ඒ ප්‍රසන්ටේෂන් එකෙන් පස්සේ ප්‍රායෝගික පැත්තට බබාලා යොමු කරනවා අපි මම දැක්කා ඒ වගේම යොමු කරා මම දැක්කා පුතා මේ තවත් පුතෙක් එක්ක සිද්ධ ඒ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකමට යොමු වෙනවා ඒ යොමු වෙලා ඒ දෙන්න ඉතාමත්ම හොඳින් ඒක ගැන බලලා ඒ අදාළ ඇක්ටිවිටි එක කරලා අවසානයේ කෙනෙක් ජයග්‍රහණය කළා ඉතින් ඊළඟට තවත් ඇක්ටිවිටිස් කීපයක් තිබ්බා රොබෝ තාක්ෂණය හරහා කරපු දේවල් සංවීක්ෂණ එක බලලා කරපු දේවල් ඉතින් මට හිතුණා මේ ඇත්තටම මේ අපේ පාසල් අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ තියෙන මේ ප්‍රායෝගික පැත්ත නැතිව බොහෝ වෙලාවට ලිඛිත පැත්ත තියෙන්නේ දක්වනු ලබා ගැනීම පැත්තට මේ ප්‍රායෝගික දේවල් එක්ක ළමයි කොහොමද ඉදිරියට යන්නේ කියන එක මේ හරහා ගන්න පුළුවන් කියලා ඇත්තටම මට හිතුණා. ඉතින් මම හිතනවා ඉදිරියේදී මේ අර අපේ තියෙන තරඟකාරී අධ්‍යාපන රටාවෙන් මිදිලා ප්‍රායෝගික දැනුම හරහා Tamanට අවශ්‍ය මොනවද ඒ කියන්නේ Tamanට මතුවන ගැටලුවක් මොනවද ඒ ගැටලුවට කොහොමද විසඳුමක් දෙන්නේ කියන එක හොයාගන්න තනිව අපේ කුඩා දරුවන්ට තනිව හොයාගෙන ඉදිරියට යන්න හොඳ අවස්ථාවක් මේ දෙයින් ලැබෙනවා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් දැන් මමත් ඉදිරියේදී මගේ ඒ දුවයි පුතයි දෙන්නම මෙතෙක් යොමු කිරීමේ මගේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. මම හිතනවා ඔයාලට පුළුවන් වෙයි කැමති නම් මෙතෙන්ට සහභාගී වෙලා උත්සාහ කරන්න අලුත් දෙයක් කරලා ඉදිරියට යන්න ඒ ළමයිට අවස්ථාව දෙන්න. ඒකට හොඳ තැනක් කියලා මම හිතනවා මේ තැන. ඒ වගේම මෙතන සේවක පිරිස තරුණ වයසේ ඉන්න ළමයි ටිකක් මම දැක්කේ. එය බොහොම ප්‍රායෝගිකව අපේ පැත්ත ගැන බලලා අපිට අවශ්‍ය මොනවද කියලා බලලා උපදෙස් දුන්නා කියලා මම හිතනවා. මට ඒකෙන් බොහොම ධනාත්මක ප්‍රතිචාරයක් මට ලැබුණේ. ඉතින් ඉදිරියේදී ඕගොල්ලෝ කැමති අය එකතු වෙලා මේ අවස්ථාව ලබා ගන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. ඒ වගේම ආයතනයට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වගේ තැනක් අපිට අය ඉස්සලා දීලා අපේ දරුවන්ට ඉදිරියට යන්න අවස්ථාවක් ලබා දී දෙන්න බඳ ස්තුතිවන්ත වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි.